other topics, and then we'll see one demo. Okay, so from scratch, I mean, from infrastructure to till application deployment. So we'll see one demo. Okay, fine. We can start now. So first of all, so Terraform workspace. 1 minute. Space. Okay, so now we'll see. Okay, Terraform workspace. I'll share my screen now. So Terraform workspace. Okay, so as the name indicates, workspace means, so how we can call this workspace? We see in many workspaces, right? We heard this word many times. Okay, if comes to Jenkins, there is a Jenkins workspace. Okay, if comes to Git, so there is a Git workspace is there. Okay, similarly, so if comes to Terraform, there is a workspace called Terraform workspace. Okay, so why we required this? Okay, so let's see. Let's assume. Okay, you have one project. Okay, like you, let's say, I hope you can able to see my screen, right? Matadi. Yes, sir. Yes, sir. So project A. Okay. So under this project A, there are few environments like dev, QA, UAT. Okay. UAT, prod. Okay. Let's think. So there are four environments under project A. Okay. So instead of project A, we can call this as a application app A. Okay. So under the app A, there are four environments are there. Okay, so now I need to create one infrastructure. Okay, so I need to create infrastructure for this application name A in the automated way. Okay, in the automated way I need to create the infrastructure. Okay, so for this, what I need to do. Okay, so let's say for dev environments. Okay, for dev environments, let's say, so I have one example, I will take that example only. Okay, so you can see here. So this is for application deployment. Let's think. Okay, so here what I am doing. Okay, so I am taking the CADR blocks, I am taking the key pair. Okay, VPC I am creating. Okay, subnets, internet gateway, root tables. Okay, so I am assigning the root tables. Okay, security groups. Okay, and then I am creating the AWS instance. Okay, then I will associate what I created here, right? So security groups, everything, VPC, what I created, right? That I'm associating with this particular AWS instance. Okay, you can see here VPC, okay, subnet, okay, connection, everything I provided here, and then I'm also providing. Okay, so our application, it's a, let's think, it's a Python application. I have code here. Okay, so I'm copying to the destination. Okay, with my local. Okay, so and then I'm using the provisioners. I will be installing some of the things. Okay, so this is, let's think. Okay, this is one of the infrastructure I'm going to create, and then I'm going to deploy the one sample application. Okay, that's what I need to do it for these many environments. Okay, so these, for these many environments I need to do it. Okay, how I can achieve this with respect to Terraform? So that, for this you need to create what you need to create for this for this dev environments. You need to create configuration file, right?
configuration file. Configuration file means this file you need to develop, right? Correct alವಾ? ಈ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಫೈಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that, so your environment, your infrastructure will be ready for this dev environments. Okay. Similarly, similarly, you need to do it for QA. How will be doing for QA? If you want to do similar things for QA environments, how will be achieving this? How we are going to achieve this for QA? QA ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಇದು ಡೆವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಓಕೆ, ಡೆವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Modules. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು T2 ಮೈಕ್ರೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ T2 ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ how we are going to configure. What will happen if you use the modules in this case? Okay, what will happen? ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಯೂ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡೆವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, cd. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ mkdir, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಓಕೆ, mkdir app a. Okay, cd app a. So I'll be here. Okay, now I'll be creating main.tf file. Okay, here. This is for dev environment. Okay, I hope you are understanding, right? Okay, this will be for dev environment. Okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು Terraform ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ with with small changes, like instead of this, where the instance of here T2 micro, I need to create T2 medium. Okay, how we are going to achieve this for QA environments? Any ideas? So the Okay, dev environment will change configuration in dev environment file and then we'll use as a model and deploy in QA. okay, so let's see. Okay, I'll be considering one small application. Okay, instead of this, okay, so I'll be taking this. Okay, this will be fine, right? Providers, I'll be creating EC2 machine. Okay, so let's see your RM. Okay, so ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೆಮೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ main.tf. Okay, so I created here. Okay, what I'm doing, Terraform init. Okay, now Terraform apply. Okay, yes, it will be creating. Okay, okay, it's done. Now you can validate here running instances. Okay, so you just initiated micro, so it will be creating. Okay, so done, you done with QA environment. Okay, so you have created configuration file and you done with the deployment also. Everything will be done for QA, sorry, dev environment. Now what will be the scenario for QA? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ QA ಅಲ್ಲಿ? QA ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? ಬಟ್ ಒನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ instead of micro I need to create medium. Okay, what I need to do?
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Sir, we can create as a variable, sir, for that instance. So we can create that as a, okay, who said this? Alright. Narayan. Okay, so variable. Okay, fine. So variable, instead of variable, so we can hard code it, right? So there is no differences. You are saying. So here we can hard code it, right? Instead of micro, so I can change this file, right? Yes, sir. Correct. So if you applied with the variable also, that will be here only affected, right? Micro, I mean medium. I'll be changing to medium, right? So now what I need to do? I need to do Terraform apply, right? Correct, Narayan? Yes, sir. Okay, I'll be doing Terraform apply. Okay, yes, I'll be providing yes. What it's saying? AWS instance test TF creation modifying. Okay, Okay, it will be changing to T2 dot micro to T2 medium, sir. medium. Okay, Yes. correct. So Yes. then Now if we'll it is make the a case, synchronous. then what about this environments? Where it's gone? So, okay, sir. Can we create it in a .env file, sir? See, man, environment variables for, see, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, so we are creating infrastructure for multiple environments. So what you are thinking, it's a variable, right? Variable, so you can create env file, tfrs, whatever runtime variables, everything will be affected with respect to file. So so those will be replicated in the file, and those will be applicable. Okay, Yes, sir. so that is not the solution here. ಓಕೆ, ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು. ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನೀನು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸೊ ನೀನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. TFRs ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ENV ಫೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಮಿಲರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಡೆವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಕ್ಯೂಎಗೂ ಬೇಕು, ಈ 4 ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? How we can achieve this? Now you can see, you can refresh this. What happened here? Okay, so T2 medium. Okay, so ನನಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಡೆವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ T2 ಮೈಕ್ರೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಓಕೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್ T2 ಮೈಕ್ರೋ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು T2 ಮೈಕ್ರೋ? ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯೂಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾಯ್ತು? ನನಗೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ 4 ಮಷಿನ್ ಬೇಕು, ನನಗೀಗ 4 EC2 ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕು, 4 ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಪಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್ ಇದೆ ಅದರ್ ದನ್ ದಿಸ್? ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, that is not going to work out. Okay, clear. So is there any other ways? ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ವೇಸ್ ಇದೆಯಾ? Can I tell one way? So let's see, you have this for one environment alwa. So let's say this for, under this I can create mkdir dev. Okay, mkdir qa. Okay, so copy main.tf. Okay,
ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿ ಐ main ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಫ್. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಈಗ ನನಗೇನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಡೆವ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಡೆವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಇನಿಟ್, ಓಕೆ, fail to install providers, right, no space left on the device. Okay, it's saying no space left. rm, I'll be removing this directory, sorry, rm-rf. Okay, cd temps rm-rf star sudo. Okay, cd app. Okay, so here I have few files, right? So what I'll be doing, Terraform, so I'll be removing previously created stubs. Okay, destroy, destroy. Okay, destroy, I'll be removing these. We'll create freshly. Okay, I'll be removing this. We'll see, we'll wait. Okay, this has been destroyed. Now cd dev. Okay, now I can do terraform init, right? I can do it, right? Terraform init. Okay, and then terraform apply. With this, in this way, we can achieve this, right? So I can achieve this. Okay, but in this way I can achieve in both the environments. Okay, so in dev I can create it, in qa I can create it, in uat, in production, all the environments I can create it, but this is not the right way. Okay, so you can see here, now here it has been created. Okay, so we have one environment, that is t2 micro. Now we'll see that before cd qa cat. Okay, its medium is there, we'll see. Terraform init, terraform apply.
can see now T2 micro has been created. Okay, similarly, so what I did, I created two folders, right? So for dev environments one folder and QA for one folder, right? So similarly for four folders I need to create it for application A, right? Now you can see T2 medium has been created, T2 micro has been created, right? Two environments created, but this is also not the solution. Okay, we can achieve this in this way, we can achieve this, but we need to copy, and we need to copy the things, I mean, we need to copy the files, configuration files in all the folders, and we need to create the workspace in all the folders. That will take much time, and then there is a solution for that, these kind of the issues in the Terraform, that is Terraform workspace. Okay, so here with a single folder, so I'll be doing, so now you got it right. So in this way we can achieve it, but so this is not the right way to overcome this issue. There is a concept called Terraform workspace. Okay, with the Terraform workspace we can achieve multiple environments, like with the single configurations files we can use the, we can apply the configuration for multiple environments. Okay, that we call as the Terraform workspace. We can see how that will be work in real time. Okay, so I will show you how that will be affecting. Okay, okay, so this will be removing, I mean destroying. Okay, clear, right? So we can see, so now QA has been done. So to overcome this issue, we have Terraform workspaces. We'll see that how that will be work, how we can create the workspaces, how we can apply that those we can see it. Okay, I'll be removing these. So unnecessarily the bill will be generating, right? So that is the reason. Okay, so it has been done. Now I'll be removing these folders, rm-rf qa. I'll be removing dev, I'll be removing. Okay, now you got it right. So this is not the solution for multiple creating the infrastructure for multiple environments. Okay, now we can see main.tf. Okay, so T2 medium is there. So how we can make the task parameterized, we'll see that instance type. Okay, we can use this vi main.tf here. We can call in this way, where that instance type. Okay, so here you can copy this.
Okay, now you can create the files like Narayan was telling, right? So he was very much interested on variables. So similarly, so we can create the variables files. Okay, so that I'll be creating in this way: vi dev dot tf vars. Okay, dev dot tf vars. Okay, here, so I'll be mentioning in this way: t2 micro. Okay, for dev dot, sorry, qa dot tf vars. Okay, similarly, okay, similarly I'll be creating for UAT and production as well. Okay, similarly these type of the variables I can make it. Okay, variable files I can make this, make I will create here. Okay, for each and every environments if required. Okay, so if you, otherwise if you are changing in the main file, that is well and good. So anything, anyways you can choose it. Okay, so better you can follow this variable files. Okay, you can make the changes with the variable files. Okay, now you have this configuration file. Okay, so how we can create, now you can see tree tree structure. Okay, you need to install tree. Okay, tree. So now you can see there are, under this folder, dev.tfvars, main.tfvars, q main.tf, qa.tfvars, terraform state backup. Okay, so under this directory there are multiple files are there. Now you can create workspaces. How we can create the workspaces? With the command terraform workspace new, which environment? Dev. Okay, so for dev environments we need to create it. Okay, similarly for qa. Okay, so now we can see tree. So under the, under this file structure there is one more folder created, that is terraform dot tf state dot d. Okay, okay, so ಆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಟಿ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡೆವ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಎ ಟಿ, ಓಕೆ ಯು ಎ ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯು ಎ ಟಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟ್ರೀ ಯು ಎ ಟಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡು ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಾವು how we can create the infrastructure for each and every ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಮೈನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗೋದು. ಈ ಮೈನ್ ಫೈಲ್ ಏನ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಆ ಇಶ್ಯೂನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಂತು. ಈ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ 1 minute, might be my laptop charger is not working properly today, so it's not charging. Okay, so no worries. So if something happened, I will be joining with another laptop. Okay, so 1 minute. Stop sharing.
it's DevOps class. Okay, compressed. Okay, fine, guys. I took the backup. Okay, fine. So now you can see. Okay, so there is a file folder created. Okay, so when you apply tree, you will come to know. Okay, so now I created so var files for this dev for QA. Okay, if you want to create, you can create for prod and UAT. Okay, I am not going to show this as a demo, so I'll be showing demo for these two environments. Okay, okay. Now how I can use this, how I can choose this. Okay, I need to run these commands. Okay, so what are the commands I executed? Terraform workspace new, and then Terraform. So new, uh, so new. I need to create the workspace. Okay, so now Terraform workspace, select dev. Okay, so I'll be selecting Terraform workspace dev. Okay, okay, dev workspace has been switched to dev workspace. Okay, now how I can apply the things? Okay, Terraform apply. I need to do init. Okay, then Terraform apply. So I can use hyphen var hyphen file equal to what was the file name? Dev. So I'll be using dev, right? So I'll be applying for dev environment. So I'll be using this file. Okay. Okay. An input variable with a name instance type has not been declared. This variable can be declared with a variable instance type block. Okay. Vi instance type declared, right? Instance type T2 micro equal to T2 micro. Correct. It's there. I missed the code. We'll see. No.
Value for undeclared variable instance type. Okay, but a value was found in dev. The root module does not declare variable named instance type, but a variable was found in file. 1 minute. Instance type. CADR. 1 minute. Value we can provide, I think so. Instance type. I'll be declaring. Okay. Or a main.tf less vi main.tf at the updated was corp must be specified. I provided AMI as well, right? No, I think so. Okay. AMI I can hard code it. Okay. Now you got it right. So what I did, I created the workspace and then I switched the workspace with the Terraform workspace select command, and then I'll be applying with the wars file. Okay. Now you can see. Okay. So here the infrastructure has been created. Okay. Similarly, so now I will be switching the workspace. How I can switch the workspace? Terraform workspace select QA.
Okay, I'll be choosing QA, and then QA TF I need to update with these things. Okay, so I need to provide codes. T2 medium. Okay, in this way, now you can see the workspace switch to QA. Now you can see, just view the things here under the dev environment. Okay, state file has been created separately. Okay, state file, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ಕ್ಯೂ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ QA dot TF vars. Okay, QA dot TF vars. I'll be applying. You can see now I just refreshed earlier, right? Micro has been created. Okay, now we'll see the other thing will be creating. Okay, you got it. Terraform 1 has been added. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಿ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮಷಿನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟ್ರೀ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಟ್ರೀ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆವ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾರ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಯು ಐ ಟಿ ಎಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಕ್ಯೂ ಎ, ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಎಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಎಗೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ, ಕ್ಯೂ ಎ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಯು ಐ ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಐ ಟಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಸೇಮ್ ಫೈಲ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲೈ ವಾರ್ ಫೈಲ್, ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವಾರ್ ಫೈಲ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the infrastructure will be creating for UIT environment as well. Okay, so in this way we can maintain the workspaces with the single configuration files. With respect to variables, we can create the infrastructure for various environments. Okay, now we can see. Okay, what happened?
ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ 3 machines ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ now I am in UAT alwa. So I'll be using Terraform. Okay, instance type, enter value. Okay, so in this way, destroyed. Got it. So in this way, we can use the workspaces. Clear? Okay, destroyed one resource destroyed. Similarly, you can switch to other environments. UAT, QA, you can switch to QA. You can use destroy. Okay, so this will be for QA. Got it? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡಿ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Getting. Okay. Okay, now so I'll be switching to dev destroy. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, okay, so in this way we can achieve. Okay guys, wait for few minutes. I'll be joining in few minutes. Sir, you are not audible, sir. ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಚೆಕ್. ನವೀನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ.
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, clear ಅಲ್ವಾ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್? ಸರ್ ಎಸ್. ಸರ್ ಅದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸು ಲೈಕ್ ಆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೇಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ನಮ್ಸಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು. 1 minute. Okay. Okay, I hope you guys can able to see my screen, right? Okay, fine. So so connect. I will be connecting here. So now, so this is fine, right? You can able to see my screen, right? So now you can see. So I have happy. Okay. So okay. So in this folder, okay. So I have files. Okay. So that those files are okay. You can see. So main.tf. Okay. So dev.tf wars, qa.tf wars. Okay. So and then dev. So like there is one more directory that is created with the Terraform workspace. So when you create the Terraform workspace command, this folder has been created. Okay. So under this Terraform .tf_state.d, under this directory the workspaces will get created. Okay. So with respect to workspaces, so we initiated the environments, right? So we initiated the I mean, so we with the configuration file we done the apply, right? So tf state file, terraform state file has been created. This we called brain of terraform. Okay. So here, so with respect to main.tf, okay, so this is my infrastructure main file. Okay, main configuration file, this will be our main configuration file, main.tf. Okay, that is too simple. Okay, so we'll be providing, so terraform require like versions will be providing, and then so reason, okay, variable name, instance type we will be declaring the instance type. Okay, and then so resources. Okay, what are the resources? We are just creating the EC2 instance. Okay,
EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, VPC ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫರ್ಗಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು EC2 ಮಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡೆವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, QA ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, UAT ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ವಾರ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೈಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ವಾರ್ ಫೈಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, -var -file ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನನಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಯಾವ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes, sir. No, sir. Okay, fine. So this is one thing. Okay, now Terraform import. Okay, there is one more concept called Terraform import. Okay, let's say, okay, import ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, so let's say, so ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ almost, so latest we adopted the Terraform. So in future what we are going to do, so with complete infrastructure we are building with the Terraform. So for that reason we need to create so Terraform scripts for these many resources. So like that you will be giving the requirements and you will be asking to create it. Okay, you create ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, once you done with this like set of configurations ready, so then you will ask to migrate existing infrastructure, let's say. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನ ಬರೀತೀರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, AWS ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ AWS ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು, EBS ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಏನಾದ್ರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ IP ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ import. Okay, so for that, so we need to do something. Okay, so like, okay, so null resources. Okay, resist micro. Okay, this is not the thing. Case IAM. Okay, Terraform import. Where is import? Where is import? Okay, here it is.
Okay, so first what we need to do, we need to create the infrastructure in this way. Okay, so we need to understand this. Okay, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ folder. Okay, import. Okay, so import, sorry, mk, okay, cd import. So here ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ AWS ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ನಾನು ಟೆರಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, visual block, I'll be paste and it, yes, okay, I pasted it. Okay, so here what I'm doing, provider. Okay, provider, and then reason, we need to provide the reason. What was the reason? So US East. Okay, US East is the reason. Now I need to provide the ID. Okay, so I need to provide the ID, I need to provide this ID. Okay, instance ID, I need to copy this ID. ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಐಡಿನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೊ ಒನ್ಸ್, ಸಾರಿ, z main.tf paste. Okay, so I need to come here, I need to copy this. Okay, control C, copied. So I need to came here, I need to paste it. Okay, so here, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, what we need to do, first we need to get the instance ID and then we need to create the file. Okay, so the file name in this way. Okay, so we need to create it. Okay, so we can provide any file name, Terraform migration, I provided in this way. Okay, I took the instance ID. Now can save this file. Okay, okay, so I saved the file. Now what we need to do, so we need to do Terraform. So now you can see nothing is here. Okay, this is empty file, there is only main.tf file. Now what we need to do, Terraform init. Okay, so once we're done with the Terraform init, next will be Terraform plan. Okay, Terraform plan hyphen generate hyphen config hyphen out equal to file dot tf. Anything you can provide it. Okay, sorry, we need to provide source code. Warning, file encountered with error value, planning failed, plan failed, exception. Okay, fine, ignore this error, this will be warning. So this will be, ignore these errors. Okay, this with respect to IPv6, so ignore this, we are not included as a part. Okay, ignore that error. Now you can see there is a file has been imported, file.tf file. Okay, so you got it. So file has been created. Now
you can see cat file dot tf. Okay, what this contains, you can see from the beginning. So AMI ID, okay, the reason, sorry, availability zone, okay, so and then the instance type, okay, key name, okay, and then private IP, subnet. So all the information with respect to this particular machine, what we used, right? So existing machine, so that information we have here. Now ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಷಿನ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಫೈಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು I can apply that configuration file here. Okay, so just ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, mkdir migration. ಓಕೆ, terraform ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೈಲ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನ ನಾನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, main vi main.tf. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು AWS ಮಷಿನ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನಗೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇನ್ನು ಆ ಮೇನ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ದ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, vi main.tf. ಓಕೆ, ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ AWS ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ನೇಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸೂನು ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಆ ನೇಮುನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ನೇಮುನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ನಮ್ಗೆ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಸಾರಿ ಇನಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೀಗ, ಸೊ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ
ನಾನು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ಅದನ್ನ IPv6 ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 minute. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ IPv6 ಬ್ಲಾಕ್? ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ IPv6, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎರರ್. Subnets, yeah, IPv6. Escape DD. Okay, so 2 lines I will be removing. I remove 2 lines. Okay, now Terraform plan. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? 1 to add ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಷಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೀಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ terraform import terraform import. Okay, so AWS underscore instance dot the name. What was the name? Terraform ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ AWS ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, AWS ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, copy this, sorry, so I need to use Mac ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ copy, so I need to use terraform and then I need to paste terraform migration AWS underscore instance. Okay, space. Okay, and then I need to provide this ID. Okay, control C and then paste it. Okay, now ಈಗ enter ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಈಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗೇನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ಯುವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, 1 to add ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್?
ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ this. Under this import I created one file called main.tf. okay, cat main.tf. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಐ ಡಿ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಇದರ ನೇಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟು AWS ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆ ಫೈಲ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ -generate -config -out ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ cat main.tf ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, file.tf. ಓಕೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಬಂತು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಬಂತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ you can modify here or you can create one more directory, not an issue, not at all problem. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ main.tf. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ main.tf ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವೈಡರ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಫೈಲ್ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ import command. Okay, terraform import AWS instance dot the instance name. Okay, and then ID. Okay, this ID I executed. Okay, with this command. Okay, so I executed this command. Okay, so ಈ command ನಾನು execute ಮಾಡಿದೆ. So once we executed this command, so our infrastructure will be migrated. I mean, the state file has been created for this particular configuration file. Okay, so now, so ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇದು? ಸಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆ ಫೈಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆನಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ cat file ಡಾಟ್ tf. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, cat ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿವ್ಯೂ these resources and move into your main configuration files. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ನ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತು, ಏನು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಲ್ ನ ಕೊಡ್ತು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ, ಇದೇ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ, ಇದು ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ?
ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವೈ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್? ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎದಕ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೀವು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೊ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆನಾ, ಇದು T2 ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಯೂಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರು, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, T2 ಎಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? T2 ಎಕ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದು ನಿನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಬಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು AWS ಕನ್ಸೋಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇನ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ AWS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ GCP ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ IP ಏನಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ಪ್ರೈವೇಟ್ IP ಏನಿದೆ, ಕೀ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಅದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ವೇ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಫೈಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ main.tf ಈ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ID ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೈಲ್ಗೆ, ಆ ಫೈಲ್ ಯಾವುದು, ಫೈಲ್ ಓಕೆ, ಈ ಫೈಲ್ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಕಮಾಂಡ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ -ಜನರೇಟ್ ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಫೈಲ್ ಫೈರ್ ಎನಫ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫೈಲ್ ನ ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ID ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ID ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ID ಐ ಮೀನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ EC2 ಮಷೀನ್ದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು
Terraform import command ಇಂದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ವಿ ಐ ಮೈನ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಫ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ T2 ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೇಮ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮೇಲ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಸಾರಿ ಅಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಸ್. Okay, modifying one change. Okay, one changed. Now you can validate here. Earlier it was Terraform. Now, okay, so ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Terraform migration. Okay, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ import and then Terraform workspace. Now, so we'll move on. So commands note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. History. Okay. Terraform plan generate. Sorry. Okay, Terraform plan generate. Is Terraform import? Import ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು we have this done. Okay, application with respect to workspace we done. I rename this API workspace. Okay, so Terraform null resources. Okay, null resources, nothing much. So these are the okay, so resources. Okay, so you can see here these are the resources. Okay, these are the resources. Okay, so like so these are the resources, but uh, these defined in an action, but these actions, right? So these actions to be like this has to be executed as a command. Okay, so these resources will be created with respect to Terraform. Okay, so but these resources has executed as a commands. Okay, so this see, so
with respect to resource manager, so these are not going to create. Okay, so we are maintaining null resources. Okay, null in the sense, as the name indicates, it's there is no resources, right? Zero, I mean null in the sense zero or null, nothing, right? So null resources, as the name indicates, here we are not going to create any resources, but it has executed as a commands. Okay, so that we can see one sample. Okay, example. I'll be creating one folder called null. Okay, cd. Here we can create vi main.tf. Okay, I'll be pasting. Sorry. See here, nothing I'm doing. Okay, I provided the provider. Okay, and then I'll be creating one AWS instance, and then I'll be creating the public IP, private IP, and public IP with this AWS instance. Okay, nothing I'm doing. Okay, I'm not using any resources. You got it? Okay, now I'll be saving this. We'll see. Terraform init. Okay, and then Terraform apply. See, you know, right? Already Terraform plan what that will do. So I'm not going to again going with the plan. So I'll be directly applying the configuration. We'll see. Okay, so this will be creating. You can see now. So creating. So created, and then private IP.txt file has been created. Public IP. So file has been created. We can see here LL. So private IP, public IP. Two files has been created. Okay. So as the name indicates, so null resources. So here the resources, the configuration will not going to create any resources, but it's applying as per the execution command, as per the action we can say. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಇದು ಕಾರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಪಿ. ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಪಿ 3.23.85.37 ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Okay, so ಇದು new resources just we created 3.23.85.37. Okay, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 37 ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ resources with the null resource. We are just performing the actions that we mentioned in the null resources block. Okay, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ that is fair enough. Okay, clear? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್.
ಸಿ ಮಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ಲೈನಕ್ಸ್ ಇಂದ ಟಿಲ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೈಥಾನ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ಪೈಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ಪೈಥಾನ್, ಓಕೆನಾ? ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಕ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಇದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, fine. So we'll move on and then we'll see. Okay, this is the last concept in Terraform. That is, we'll see one complete demonstration with respect to application. Okay, so sorry, I'll be creating one directory called app underscore deploy. Okay, cd, I'll be here. Okay, now what I'm doing, I'll be creating one sample Python file. Okay, this is our sample Python file. From Flask, we are importing the Flask name. So it's saying allow Terraform. Okay, with the port number 80. Okay, so I'll be copying this and then I'll be pasting here. Okay, done this, and then I'll be creating main.tf. You can see here. So here in the main.tf file, what I'm doing, so I'll be providing the provider, so and the reason US East 2 and the CADR block 10.0.0./16. So key pair, so I'll be creating this key pair with the name, with this name, key pair underscore terraform demo sshs devops. Okay, and then file, this will be taking this file as a reference. Okay, and then I'll be creating the resources. Okay, so this is key pair. Okay, this is VPC I'm creating. Okay, my CADR blocks I'm creating the VPC. Subnet I'll be creating, I'll be naming as subnet 1. Okay, so this I'll be name it as 2A. Okay, because US East 2 I created in this region, right? So I'll be availability zone, I'll be creating under 2A, and then AWS internet gateway IGW. Okay, with respect to my VPC, here you can see AWS. Okay, so VPC, here I created AWS VPC, right? This is the resource AWS VPC. Then my VPC, my VPC is the name of the resource which we provided. And then so here we created the CIDR, with this CIDR blocks I created the ID, right? I mean VPC. So that ID it's fetching. Okay, it's fetching with that ID. Okay, VPC ID it's fetching. Okay, so and then we are associating with the root tables. Okay, VPC ID, and then we are associating with the root table, my VPC ID. So I mean, so with this VPC ID, we are associating IGW
root tables. Okay, so root okay, gateway ID so we require gateway ID. So, okay, root table association with this name we provided. We are associating the root tables. Okay, subnet ID which we created earlier here. Here we created a subnet ID, right? So this AWS underscore subnets sub one. Okay, you can see here sub one and the ID. Okay, ID we created, right? So that is the subnet ID we are associating. Okay, root table ID we created root table here, right? So with this name you can see the name and the ID. Okay, with that we are associating the root tables, and then security group with this name WebSG we are creating the security groups, and then we are associating with the VPC ID. Ingress, so ingress in the sense inbound rules. Okay, ingress inbound rules. Okay, so we are opening the two ports, that is 80 and the 22. So egress, so will be the outbound rules. Okay, so 00 in the sense, so from anywhere. Okay, we'll call this as a 00. Okay, if you provided 00, that will be considered as anywhere. Okay, so we'll be providing the name as security group SG. So and then with these like VPC and all the IDs, we'll be creating the instance. Okay, so with this same ID and the micro instance type will be micro T2 micro. The key pair we created in top right. You can see here AWS key pair example key name, right? So you can see here what we provided the name AWS key pair example. Okay, and the key name. Okay, that will be considering for this instance creation. Okay, and the security VPC security group IDs. So we created, right, security groups web-based dot id, that will be subnet id. We created subnet id, that subnet id. So connection type, so this will be the connection. So we mentioned. Okay, so provisioners. Okay, provisioners in the sense, so we can use this applications. Okay, we can copy here, we can copy from local. Okay, so we are copying a file. Okay, so that is app.py. Okay, we kept that in same path in our local, we copied that file, right? We have that file, I just created it, right? You can see here I created the file, right? That is app.py. You can see app.py. So this the file content will be this. Okay, I created this one. Okay, that I'm copying to destination home ubuntu app.py. Okay, so in the provisioners, so I'll be executing remote exec in the sense I'll be executing these commands. Okay, hello terraform remote instance apt update -y sudo apt get install python will I'll be installing, I'll be going this, and then I'll be installing the flask. Okay, and then I'll be executing the application app.py. Okay, we have this file, right? So I'll be executing the file. Okay, so with that, so I can able to create the instance, and then I can able to deploy the application. So that demo we can see now. Dot, I'll be creating, I have the application file. Now I'll be creating this configuration file. Control A and then Control C. I'll be pasting here, and then I'll be executing with the Terraform init. Okay, next will be Terraform apply. Yes, I can provide. You can see now the application will be creating. Still creating. It's showing.
This may take some time, right? So you can see now this is our application. So I hosted with 80, right? So I'll be hitting here. See, it's saying site cannot be reached. Packages, okay. Extracting. Working. See, we are installing some of the things, right? Those will be happening here. Externally managed environments. Install Python packages. Edward apt install Python XYZ. So the application installation will be failed because it's saying this environment is externally managed to install Python packages system wide. Try apt install Python 3 trying to install. See, okay, so due to some app.py. So environment is externally managed to install remote exec. If you have this mistake, please creation complete after. So see, the instance has been created successfully. Okay, so instance has been created successfully, but it's having some issues. Okay, so with respect to installation, okay, that we can see connect. Okay, from Flask, no module named Flask. Module found error. Error. Here we are facing some issue. This is externally managed to Python package system wide. Try to apt install Python. This has been installed. Python 3 pip.
So this is with respect to installation. Okay. So installation error we are facing. Okay. So okay, getting the same error. If you not you can override this Python installation or OS. Pip3 install Flask. Sorry. Then use path env. Hyphen T alva. Hyphen T. Hyphen T and then to avoid this path. Okay. Now again getting the same error. Warning P3 has installed. Module not found error from no module named Flask. Flask.
Sorry. Creating new created then create a new virtual network with Flask and CD Flask source. Sir, can you see the version of that one, sir? Flask. Flask version, not sure. What was the command? Flask version? Pip show Flask. Pip, pip3, right? Pip3 show Flask. No, not found. Showing not found, but it has been installed, right? Let's try with this pip. Can you just one more the pip list, sir? Pip list. It will show all the files, installed packages. Yes, pip3. It's not showing here. I think it's not listed. I mean, sorry. No, it's not there. But it was successful, right? When I installed, running pip has the root can result with the previous permission, broken permission. One is to use. So it's not showing. It's no. There is no. It's not installed here. Sir, can you try it for one more time for install that pip install Flask? Flask. So without version, it's not allowing. It's giving error. With version, will be success. Now we'll see pip3 Try list. it for only pip, sir. You can just add that pip only, sir. Pip install Flask. But we are using no, same error we're getting. It's not happening. Wait, this might be the solution. Deleting, okay, CD Flask, deleting the virtual environment you created, then create a virtual env with will that work? Sir, what about Python version? Python 3, I think sudo apt version not matter, man. I think so. It's we are using Python 3 only, right here.
cd flask. um, Sorry. Okay, now I think I can use this. Now you should see Flask, command line pip install Flask. Okay, now I can try. No, So just pip. I think no, not working. Let's try with pip as well. No, Flask, pip 3 list is there. Earlier it was showing many, right? Now it's showing only sudo pip 3 list. Mhm. File lock is there. Okay, fine. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಪೈಥಾನ್ ಪಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಸೊ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ Sir, ಸೊ if you don't mind, can you try for can you just uninstall that command and reinstall that? Will it work? See, ವಿಚ್ ಕಮಾಂಡ್? uh, uninstall that pip. So I have ಪಿಪ್ a ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. command. So pip uninstall ಓಕೆ, flask pip. ಸುಡೋ ವೇಟ್, ಪಿಪ್ 3 ಆರ್ ಪಿಪ್ 3 ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ರೈಟ್? Yes, sir. No, it's not working. I can try it in this way. Try for pip only, sir. 1 minute. 1 minute. Hello.
Sir, try for pip only, sir. Fine. Show me the command. What was the command? Sir, actually, it is showing that if you want to install that Python, so we can go with the Python hyphen space hyphen m pip install a Flask. Am I audible, sir? Yes. Flask. It was working, man. It was working earlier. Sudo apt install Flask. See, this was installing successfully. It's installed. Then Flask. Here it's failing. Detail specification. Externally managed environment. This environment externally managed to install Python packages system-wide. Try install Python free XYZ, where XYZ is package you are trying to install. If you wish to install non-Debian packages, Python packages, create a virtual environment Python 3 env, then use path to pin Python slash home Ubuntu, sorry, VNV. Okay, Python to make sure Python 3 Flask hyphen T copy paste and then it use bin Python bin pip. Sir, I have sent the in the chat box. Sir. Wait,
Flask target, uh, but it's not a directory. Will not continue. Target path exists, but it's not a directory. What you shared. I think this will not work out. Sir, Command try Python. for this one, sir. Sir, I have sent it. This will be installing for Python. Python it's already installed, right? It's already there. Sorry. These packages already there. This Flask pip3. There is no such file or directory. 1 minute. I'll be back. Okay. But so no worries. Okay. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, 1 minute. cd vrc cd bin pip3 python 3. Okay. Sir, it is telling where to create a virtual environment, sir. Yes. That's what I created already, right? Virtual environment. I'm done with this. Okay. So then we have to like pip install Flask. Let's try. Okay, this is done. cd flask source has been activated. Install flask. This should work now. Okay, virtual environment has been created. It has been activated. No. See, we need to do Python full as well. We done the Python full as well, right? This installation also we done, but it's not working. Fine, no worries. But it's clear, right? So what we are doing here? So so we are creating the infrastructure from scratch. Okay. So we are creating the key pair, VPC, subnets, okay, routing tables. We are associating those routing tables, internet gateway. Okay, so we are creating the security groups. So we'll be doing everything. Okay, so then we are creating the instance. So later we are copying the application, right? So we are copying the application, but unfortunately we couldn't able to install the flask, and then we couldn't able to see the application. I mean, we faced that issue, but apart from that everything is working fine. So we created the instance, you can see. So what was the name we provided? Terraform, something we name we provided, right? So security groups, web,
You can see here security groups. What was the security group's name you provided? Okay, security group, subnet, VPC, key pair. Where is the security group? Yes, security group WebSG. Okay, so you can able to see right here. So web security groups, you can see here security. See web security. So ports 80, 22 allowed, right? So in this way we can achieve everything. Okay, so we create the application and then we can deploy it, right? So that's what I wanted to show the demo. So but unfortunately we couldn't able to achieve this. So fine, no worries. Okay, so ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So that's enough. So clear ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸುಮ್ನೆ ಇರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, so and then terraform modules. Okay, and also this state flooding, these are the very important concepts in terraform. Okay, so definitely you will get questions on these things only in the interviews. Okay, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಟೈಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಪೈಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದಾರೋ ಇವತ್ತು, ಅವರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. Sure. Thank you, sir. Thank you. Thank you.